Well. See ya huya kuno, andingo see ya nyore. See ya huya kuno, andingo see ya nyore. See ya huya kuno, dichambo sa. Katina mate. Mari tinotendai. Nacho chikafu chatukupana. Kuti vajigwa chikuta. Ndopafadza mawafanika. Kuti vajigwa chujika nomustara jesami. My name is Achla Takunda Tanyanyiwa. I'm raised in rural communal lands in Zimbabwe, in a district called Seke, in a village called Gaura in Mashonaland East Province. Growing up, I was very much inspired by the resilience of the rural communities and how they sustained the agro-based rural economy, especially in times of climate crisis, droughts, and all the food crisis that has been happening in Zimbabwe. We reached out to Janet Chidziva, a 79-year-old woman from Chidziva village that is in Chimamunga Ward in Seke communal lands. She narrated to us the basic food options that they had during the time that she grew up, and also the recipes that they experimented, and also the options that they had in terms of food preparation. We also try to ask her what she sees as having changed today as far as food culture and food preservation and storage is concerned. We wanted to understand a typical context in which women traditionally lived, for example, 20 to 40 years ago, or even before independence, that is in 1980. We wanted to know the food options that they had and that they still have right now, and also that she's still preparing. Most importantly, we also wanted to understand what sustained communities and what she thinks is missing today, and both also in terms of times where it was not heavy, where they didn't have much water or rain, in times of drought, and also in times of abundance. Taijika derere rechipudzi, derere rechijonga, derere nyaguru, derere rebupwe, zvese taingodyigiswa izvozvo nana nhinga hanzi fototo raiore pachuru tairidya futi. Koya nyenje taizvidya, toya muriwo mufushwa womunyemba, toya wenyefe, toya muriwo yemhodzi, yese taidya, nehohwa waifushwa waiswa dengu yechirimo, nemitakura, nemupunga yaidzurwa chiisa dovi, nenhopi, zvese ndo zvataidya. Tainya kudya sadza, upfu wezviyo, raikuyiwa paguyo, tobikirwa todya. Sadza remhunga raitanga radzurwa, robiswa hundi, rodzura, rosefwa, robikwa ichinzi sadza remhunga, rainaka chaizvo. Nenyama yechimukuyu yaiswa matura, yakachengeterwa madura. She also took us back into the food production process in a typical traditional setup, and we wanted to understand that because we also felt that it is actually knowledge that is very important, particularly today in the food preservation and adaptation methods that we are having. Kwaidzurwa upfu hwechibage chichisurwa chonyikwa, vozoita zvekutibura vachidzura vachisefa nesepa, raasadza rokudya. Mupunga waidzurwa wokurima isu chivanhu, uchidzurwa uchiiswa dovi nokuita sadza kukanga uchibikwa. Nemhunga yairimwa chaizvo, yaive iri yekudzura kwete zvekuchigayo, tichikanga. Waiti kana ukaribika kunoku remhunga, kwese uko unorinzwa kunhuhwira, rainaka zvekuti. Zvinezvi kana kuti ubike vanomhunga ava havamboiziva, kana rezviyo taidya futi upfu sadza rezviyo. Yakata kubika sadza rezviyo, vabereki vedu havaida kudya nemuriwo, vaitouraya kana mombe
ichiitwa chimukuyu, ichiiswa dovi, tichidya sadza rezviyo nehuku. Atakasingajoweka nemuriwo ayo rari kudya nenyama, nokuti vabereki vedu vaione mombe. Fanika yenguva ine ndongo yekuti unofusha tunhu twese zvese uchingotora uchiisa kuita kuchengetedza kwacho, kuti kana yakwana nguva yacho unenge waungotora uchibika. Kana iri nhopi aitawo maferi mumakura umu, wotorawo muchiaisa mugudhuru inozi, anogara muchitora muchibika munguva yechirimo. Ndokuchengetedza kwataita zvinhu zvese zvekudya munguva yechirimo. Nemutakura, nyemba taidzirima tichifusha muriwo, tozoukohwa nyemba dzacho, ndounenge wamutakura tei tichidya muchirimo chese. Kwaiva nedzimwe dzimba dzainzi hozi, dzaiswa matombo pasi yovakwa sezvikugera vakomana tomai dzaichengeterwa mumatura, kuitira kuti hapana chaimbosvika pachiri kana gonza raisvika ipapo, kuti painamwa pamusoro pachona apa kuti chiregedze kusvika kana mapeta anga asingapinde. These rural communities, especially women, have to endure climate-induced challenges. They have been hardly celebrated in terms of how they navigate their way in adapting to climate crisis through, for example, food culture, food storage systems, mostly which are traditional and rooted in the history that Zimbabwe have in terms of food and preservation. Vanomazano vavambozvigona izvozvo. Tinomboedza kumbotaurawo patinenge tiri kana munhingi mumakirabhu ndomatinenge tichimborayiridzana kuti ngatiitei zvinhu zvokuti tirarame, ngatirimeiwo zviyo. Zvino vamwe vanoti hatizvigone kuzvirima zviyo zvacho. Zvino ndokunonetsa kuti varudiki vacho ngavarayiridzei, sadza racho havarifaririre zviyo. Zungwidzi zvatiri kuita kudai tiri kuitira kuti tosvika nguva yekuzodzitanhaura. Tasvika nguva yekudzitanhaura, marara acho iwaya tinoisa mudanga rembudzi kuitira manyowa kuti awedzere kumudanga. Takupinda nguva yekuda kutanga kurima zvakare, tozotora hedu manyowa edu aya toisa, totanga tachera makomba, tozotora manyowa edu aya toisa makomba edu echibage, tadai nzungu dzedu tanhaura, todzisa mumba. Dzinombotanga dzananikwa panze pazuva, dzooma, dzaoma dzozoiswa mumba, dzaiswa mumba dzoiswa mumasaga. In the long run, I would say that success relating to projects like this will include a state of decolonized global partnerships for development, in particular, for example, in terms of climate action and adaptation and mitigation measures. I also believe that this can also be achieved by creating content that appreciates and also raises awareness around these methods of climate action and adaptation. And I think it is important for young people to actually take an initiative and a central role to capture and condense and also value and preserve the knowledge that our traditional leaders and our traditional and elderly people have been preserving for over many years. This is an opportunity, and I believe that by sharing this story with the world, we are able to inspire other people and we are able to educate and tell our own story. Izvi zvangoyoma njezvi zvemapiritsi ikabu chadziri kupiwa chadzinokura ne6 months, yeku yechibhoyi ai ne3 ne6 week. Yeku yechibhoyi kuti ikure inogona kusvika kana kuti 7 months usati waidya, inononoka kukura, saka yakasimba, inotenderera. Women always have been
on the forefront of rural community climate action in Zimbabwe in particular. Food culture has been an important part of these communities and indigenous knowledge systems, for example, in terms of storage of food and preservation, and also recipes have been part of these communities. And if you notice, you then realize that traditional women or elderly women in particular have a lot of knowledge that is within their reach, which has unfortunately not been appreciated and preserved, especially in the modern day global village, and also even in the efforts that are there as far as climate adaptation and climate action is concerned. Well, siya huya kuno, andingo siya nyore, siya huya kuno, andingo siya nyore, siya huya kuno, dichambo sana, andingo siya nyore, iwichiwi, tantiko round, vamwe ndo vanofuta, vamwe ndo vanokama, zvikanzi muvengi achange ariwe ukama, ukangopotoka pandima ipi watoguma. Oh, imuka ipi yandiruma, bata chino bata chocho bata chako, apa ndo pako ndo kaparere wako, moyo hauna kukara nekukara, hausimambara itazvawada. Siya huya kuno, andingo siya nyore, siya huya kuno, andingo